Hey everyone, welcome back to Pelican podcast, and this is your host Hooreen Farooqi. So today we have two different schools of thought present here with us. हमारे पास है Mr. Ali Abbas, our head boy, who will be talking to us about Urdu speaking, and our very own Urwa Batul, who will be telling us all about her experience with English literature. जी अली अब्बास, आप हमें उर्दू के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे कि आपका उर्दू स्पीकिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? देखिए, इंसान एक दुकान है और ज़बान उसका ताला. जब ताला खुलता है ना तो ये पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की. ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये अल्फाज हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के, और उलमा का कौल है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ. ये तो था एक पहलू. दूसरी तरफ मैं बचपन से हमेशा ये चाहता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे किसी और का फ़ायदा हो सके. अपने लिए हर बंदा काम कर रहा है. आज अगर एक नौजवान अपने घर से निकल रहा है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, तो वो अपने लिए रोटी कमाने निकल रहा है. आज अगर हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं. तो मैं चाहता था कि मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत हो जिससे मैं दूसरों का फ़ायदा कर सकूं. तो मैं समझता था कि मेरे अंदर ये जो स्पीकिंग स्किल है, इससे मैं किसी और का फ़ायदा कर सकता हूँ. ज़ाहिर है इनिशियली मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना इल्म नहीं था, इतनी आगाही नहीं थी कि मैं अपने अल्फाज से किसी और को कोई पैगाम पहुँचा सकूँ. तो ज़ाहिर है कि शुरू में तो मेरी वालिदा मेरे लिए स्पीच लिखती थी. उनके थॉट्स थे, अल्फाज उनके थे, अंदाज मेरा था, एंड 2 लोग मिल के जाके कहीं इस काबिल अल्फाज बनते थे कि किसी और का फ़ायदा पहुंचा सके. तो आपका मतलब ये स्पीकिंग में इंटरेस्ट कौन से ग्रेड से डेवलप हुआ? मैंने अपनी पहली स्पीच 7th क्लास में की थी. हर क्लास में एक बच्चा होता है जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपर होता है. तो अपनी क्लास में जो उर्दू के टॉपर बच्चे थे, हमारी क्लास में 2-3 बच्चे थे, तो उनमें से एक मैं भी था. स्कूल में एक उर्दू स्पीकिंग कंपटीशन आया, उर्दू स्पीच कंपटीशन आया. उसमें हर क्लास से एक बच्चा मुंतखब किया जाना था जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले. तो हमारी क्लास से हमारी उर्दू की टीचर ने बोला कि अली अब्बास, इस कंपटीशन में आप हिस्सा लें. मैंने कहा मिस, मैं इस कंपटीशन में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकता. मैंने आज तक स्पीच नहीं की, मुझे पता नहीं है स्पीच कैसे करते हैं. एंड शी सेड नहीं, तुम ही स्पीच करोगे एंड तुम कर सकते हो. शायद उस वक्त उन्होंने मेरे अंदर का स्पीकर देख लिया था जो मैंने आज तक नहीं एक्सप्लोर किया था. शायद उन्होंने देख लिया था. एग्जैक्टली, जैसे कि हमारे टीचर्स हमारे बारे में ज़्यादा अच्छा जानते हैं. बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है. तो मैं घर गया, मैंने अपनी वालिदा को बताया. मैंने कहा अम्मी, स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन है एंड उसके अंदर स्पीच करनी है, तो आप मेरे लिए अगर स्पीच लिख सकें तो प्लीज़ लिख दें. तो उन्होंने मेरी स्पीच लिखी एंड मैंने अपनी अम्मी की बहुत गुजारिश की. मैंने कहा अम्मी प्लीज़ स्पीच लिख दें, एंड उन्होंने स्पीच लिखी. वही स्पीच मैंने आके डिलीवर की. एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था जब मैं स्पीच कर रहा था. तो वो नर्वसनेस मुझे लगा शायद पहली दफ़ा की लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है. आज भी अगर मैं स्पीच करने जाता हूँ तो मैं उतना ही नर्वस होता हूँ जितना मैं पहली दफ़ा था. तो इसमें कोई है कि अगर एक इंसान नर्वस है तो वो हमेशा के लिए नर्वस है. नर्वसनेस डिपेंड करती है इंसान के ऊपर. एग्जैक्टली, लाइक उस टाइम पे वो तो आपका पहली दफ़ा, मतलब आप कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहे थे, है ना? सो ऑब्वियसली द नर्वसनेस वाज अबाउट दैट. लेकिन आई गेस कि जैसा आपने कहा कि मतलब जैसे जैसे टाइम जाता रहता है, आपने इतनी सारी तकलीफ की है, बट यू आर ऑलवेज वेरी नर्वस, है ना? कि मतलब बिल्कुल ऐसा ही. तो आपके घर वालों की तरफ से कोई मोटिवेशन थी उर्दू स्पीकिंग में जाने के लिए, या फिर कोई आपको इंस्पिरेशन कहीं से मिली? जी, मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी मेरी बहन जो मुझसे 5 साल बड़ी थी. एंड बचपन से घर में वही स्पीचेस करती आ रही थी, उन्हीं के लिए स्पीचेस लिखी जाती थी एंड सिर्फ वही स्पीचेस करती थी. तो जब पहली दफ़ा मुझे स्पीच करने का मौका स्कूल में मिला तो मैंने अपनी बहन की स्पीच ही की थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है घर में स्पीच ज़ोर ज़ोर से बोल रही हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रही हैं. तो मुझे उनके अंदाज एंड उनकी जो सारा कंटेंट था, से तो वर्ड्स भी मुझे याद हो गए थे. तो वही अल्फाज, वही अंदाज, बिल्कुल उसी अंदाज में मैंने वही अल्फाज बयान जाके अपने स्कूल में कर दिए एंड मेरी स्पीच हो गई. आपको उनको देख के मोटिवेशन मिली? बिल्कुल ऐसे ही. मुझे जो मेरी पहली मोटिवेशन थी वो मेरी बहन थी. तो आपकी बहन ने आपको हेल्प की? जी बिल्कुल की. मेरे जो अंदाज था, मैं अपनी बहन को सुनाता था स्पीच स्कूल में करने से पहले
کہ ایک دفعہ اپنی بہن کو سناتا تھا کہ میں اسپیچ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، اینڈ دین ظاہر ہے وہ بتاتی نہیں یہاں پر ذرا الفاظ ہلکی کرو، یہاں پر انداز اس طرح ہونا چاہیے. ظاہر ہے انہوں نے مجھے ہیلپ کیا. تو مطلب آپ کی بہن آپ کی بگیسٹ ڈرائیونگ فورس ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو علی، میں نے سنا ہے کہ آپ کو شاعری کا بہت شوق ہے. تو آپ ہمیں شاعری کے لحاظ سے، شاعری کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ شاعری کرنے کا نہیں، شاعری پڑھنے کا. جیسے مجھے اسپیکنگ اردو اسپیچز کرنے کا شوق ہے، اسی طرح میں شاعری پڑھتا ہوں. کبھی میں نے آج تک نہیں ہے، میرا شوق ہے کہ میں کروں، لیکن میں نے آج تک کی نہیں. خیر، تو شاعری کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام ایک رائٹر اپنے کئی الفاظ کے مضمون میں نہیں کر پاتا، وہی کام ایک شاعر اپنے 2 شعروں میں کر جاتا ہے، 2 اپنے مصروں میں کر جاتا ہے. تو شاعری بہت زیادہ ڈیپ ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کا کوئی پسندیدہ شعر جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ جی، پسندیدہ شعر علامہ ایک شعر تھا جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے. علامہ اقبال کی بہترین نظم جواب شکوہ کا وہ شعر تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ شعر مجھے ظاہر ہے بچپن میں تو اتنا شعور نہیں تھا کہ یہ شعر سمجھ میں آئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس شعر کا جب مطلب سمجھ میں آیا تو یہ شعر اس سے ایسا لگا کہ اس شعر سے اچھا کوئی شعر ہے ہی نہیں، کہ اس میں بہت زیادہ اچھی، بہت زیادہ ڈیپ بات کی ہوئی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے محمد سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں، اور یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. مطلب آپ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھیں. جی واو، لائک دیٹس لائک ویری انسپائرنگ کوٹ ہے نا. تو یہ شعر جو ہے آپ کے ساتھ مطلب پوری زندگی کے لیے، بالکل یہ پوری زندگی کے لیے ایک بہت اچھا میسج ہے. اور اس کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر اپنی زندگی میں اس شعر کو امپلیمنٹ کر لیا تو میں سکسیزفل ہوں اپنی زندگی میں. تو علی عباس، آپ اپنے ساتھیوں کو، ویورز کو کوئی فائنل میسج، کوئی آخری میسج دینا چاہیں گے؟ جی، میسج میرا ایک ہی ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی شروع میں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سی زبان بول رہے ہیں، آپ انگلش بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں. بچپن میں آپ کے اسکول میں ظاہر ہے زور دیا جاتا ہے کہ آپ انگلش بولیں. صحیح ہے، اس وقت انگلش بولیں، لیکن آپ جیسے جیسے بڑے ہوں گے، آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، پروفیشنل لائف میں آئیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لینگویج میٹر نہیں کرتی ہے. واٹ میٹرز از آپ کا بولنا. آپ کو بولنا آتا ہے، یہ بات سب سے بڑی ہے. آپ کو بولنا آنا چاہیے، آپ کو کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے. ایسی بات. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بولنا آتا ہے مگر لکھنا اتنا اچھا نہیں آتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لکھنا اچھا آتا ہے مگر بولنا کمپیریٹیولی اتنا اچھا نہیں آتا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو بچپن سے بولنا بھی آتا ہو اور لکھنا بھی آتا ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بولنا آتا ہے مگر لکھنا اتنا اچھا نہیں آتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لکھنا بہت اچھا آتا ہے مگر بولنا کمپیریٹیولی اتنا اچھا نہیں آتا. تو آپ کو جو چیز آتی ہے، آپ اب مثال کے طور پہ آپ میری مثال لے لیں کہ مجھے اتنا اچھا لکھنا نہیں آتا تھا تو میں نے بولنے سے اسٹارٹ کیا. اگر آپ کو لکھنا آتا ہے تو آپ لکھنے سے اسٹارٹ کریں. دوسری چیز آپ کے ساتھ ساتھ خود بخود وہ گرو ہوتی چلی جائے گی. تو دا پوائنٹ از کہ آپ آج سے شروع کریں اگر آپ کو کچھ نہ کرنا ہے تو. تھینک یو سو مچ علی عباس، آپ نے اتنا اچھا میسج دیا ہے ہمارے ویورز کو. اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ فار دس پوڈ کاسٹ. I guess we should now move on to our guest, Urva. What inspired you to take up English literature as a subject? I've always been very passionate about English literature. I remember my eureka moment, my epiphany was when I started reading the Harry Potter series. Before that, I never used to read any kinds of books. But when I started reading it, I realized that reading can be fun. Reading isn't always boring. So I started it. I read the whole series. I finished it, and then I moved on towards more mature poets and writers like Rumi. Now, Rumi, you must have heard of him. He was a Persian Sufi poet. He was what you call a whirling dervish. So I want to. So throughout the past years, I've been very inspired from him because of his simplicity and how he's
given us such valuable lessons that only if we implement in our lives, they can be so much easier. Exactly, like reading either Urdu or English, like it really does help you a lot Yeah. in every aspect of your life, है ना? चाहे वो Urdu हो, English हो, and so the poets that you said, would you like to share like a quote that stuck with you from Rumi? Yeah, sure. So this famous quote of Rumi goes, "The wonders we seek outside us are hidden within us." Now, this is such a impactful quote. I've carried it with me since a very long time. It basically promotes individuality. While we're growing up, we get so we just don't want to be ourselves because there's so many, we want to be so many other things that appeal to us. There's so much going on and sometimes we forget who we are. So Rumi has the ability, he somehow through his writings he promoted individuality and believing in ourselves. So this quote, it says that before searching, for example, the wonders can be anything. So it means that, for example, if you're searching for happiness, before searching for happiness outside in other places, in other people, you start building it within yourself and you'll see it everywhere. So that message of self-love, you know? Yes. And owning to your true self. You know? Yeah. Like just owning who you are to your true self. I think we can implement that even in debates as well, right? You know, Exactly, yeah. to really believe in yourself and believe that you can, you know, you can do whatever you would like to. Yeah, and I've been linking this quote with this other quote of Socrates. He said, "Know thyself." Now, this is they both complement each other basically. These quotes. You're supposed to know yourself so much that you don't get affected by anything else. So, Irva, how would you say that? Obviously, we learn English in O levels. So, how does English literature differ from what we learn in O levels? Okay, so there's actually a huge difference. I mean, when you look at them, they're both just English subjects. But the difference is that in O levels, it was very to the point. We were just told to do tasks and we did them. We were given a comprehension and we were supposed to answer questions related to that, or we were told to write essays based on limited topics. But the difference is that in A levels, in English literature now, we explore works of writers and poets of different cultures and different personalities, of different time eras. And when we do that, we analyze texts like poems and short stories and plays. And when we do that, that's really when your creative thinking comes to play. Exactly. We gain a better understanding of the word, basically. So along with text analysis, you guys also do like study dramas and poetries as well? Yes, Shakespeare plays. So what would you say that learning about all of these Shakespearean plays and the poets and dramas, वगैरह, like, are they did they interest you as much as writing did? Oh, that's actually a very good question. So you see, writing is a different experience, and reading is a different experience. They're entirely different, but they're somehow also linked. Because when you write with what's going on inside your head. But when you read something, you're trying to understand what the writer wrote. So it's this interplay of different understandings of minds. It's a very intricate process actually when you try to link reading with writing. Yeah, reading with writing as to like go into what the author thought, like, and writing your own self. Like when you obviously when you read, when you analyze what the text is, you obviously get to know, okay, how did the writer write what they wrote and what were they feeling when they wrote it, right? Exactly. Is that right? And we can tell that through even minor things like punctuations or speech marks or even small literary devices that we usually wouldn't. So Urva, please share like a personal experience with writing. Like anything you've come across during writing. Okay, so as I mentioned before, my grandfather, he was a writer and a poet. So when I started writing poetry, he was very happy. He was head over heels, and he was very encouraging. So I asked him for advice. I was like, is there anything that I can do to make my poetry better? Mm-hmm. And I was expecting so much, but all he did was say, just write, keep on writing. And at that moment, I was like, how can something so simple help me? But later I understood that he was right.
as we write, we gain experience. We get better and better the more we do something. So there came a point where I would compare my old works of poetry with my new ones, and I would see a huge difference. So it's really just about practice. It's about practice, exactly. Like I feel like I've taken up English language as well. So as a language student, I'd say that what your grandfather said was very, very true. Now, writing really does help you improve. Like that's the only thing that we need to do. Just like we were discussing with Ali Abbas, the practice, obviously, like practice really does help. You can't just be perfect at everything. Yes, and writing helps you to articulate your feelings and your emotions better. So most people use writing as a means of self-expression, and I think that's very good. And also reading is also a huge part of making good write-ups. Exactly, yes. And text analysis as well. Yeah, you gain exposure. Exactly. So would you like to give like a book recommendation to any person who's looking for one? Oh, yes, sure. So there's this book called Like the Flowing River by Paulo Coelho, and it's a series of short stories, but they're very deep and impactful. And I think everyone should read that book because it's full of very valuable lessons. Okay, I would like to say a huge thank you to you both, Urva and Ali Abbas, for joining us here on our podcast. And we'll see you all next time. Allah Hafiz.